Okay, in previous lecture kita dah tengok macam mana plant dia convert carbon dioxide from the atmosphere into sugar molecule. Basically, how does the carbon fixation happens lah. Okay, first you kena cakap, kalau dalam lecture tadi saya explain macam 3 carbon dioxide is fixed with 3 Rubisco molecule, okay, ataupun undergo carboxylation, okay, bla bla bla. Awak tak perlu sebut yang 3 tu, okay. First, awak hanya perlu cakap saja carbon dioxide is fixed with RUBP and then catalyzed by Rubisco. And then tengok ejaan Rubisco, okay, Rubisco. Dia akan form 3-phosphoglycerate ataupun glycerate 3-phosphate, but saya prefer awak guna ni lah 3-phosphoglycerate. One phosphate group daripada ATP will be added kepada 3-phosphoglycerate to form what we call 1,3-bisphosphoglycerate. At the same time, NADPH will reduce the 1,3-bisphosphoglycerate, okay, to form glyceraldehyde 3-phosphate. Then you cakap lah NADPH dia akan oxidize kepada NADP+. Okay, then you cerita jugalah after the formation of the glyceraldehyde 3-phosphate, some of the glyceraldehyde 3-phosphate are used to regenerate RUBP. Manakala one molecule is used to make sugar molecules, ataupun you tambah kat sini 5 of the glyceraldehyde 3-phosphate, okay, will be used. Okay, you tambah lah sini, you tukar kat sini 5 5. 5 of the glyceraldehyde 3-phosphate are used to regenerate RUBP, and then 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate is used to make sugar molecule. Okay, maksudnya sekarang, and then ayat last you kena cakap in order to produce 1 molecule of sugar, which is in order to produce 1 molecule of sugar, which is glucose, 6 molecule of carbon dioxide are needed to fix. Means that tambah point last, 6 cycles of Kelvin cycles are needed in order to produce 1 molecule of sugar. Ayat last sekali you tambah, okay? You cerita saja the molecule yang akan form, cuma after that ayat last tu you ceritalah. Okay, in order to produce, let's say 1 molecule of sugar, kita memerlukan 6 carbon dioxide, means that 6 Kelvin cycles will be performed. Nah, okay, you tambah ayat tu last sekali. You tak payah tambah 3 carbon dioxide bla bla bla. Okay, I cerita tadi because of I want to explain to you macam mana okay kita memerlukan 3 carbon dioxide in order to regenerate 5 RUBP, okay? So, itu adalah carbon fixation, okay? The C3 cycle in which some plants yang kita panggil C3 plants, C3 plants, dia lakukan the Calvin cycle pada waktu siang. Tetapi ada problem melibatkan C3 plant macam padi dan sebagainya. Okay? One major problem adalah dehydration. Kerana apa? During hot and day climate, okay? During hot and dry climate, in order to prevent dehydration, stoma akan close. Okay, stoma tu is the one yang ada dekat liang-liang daun in which it is controlled by gut cells. Okay, apa yang berlaku during hot and dry climate, stoma akan close in order to conserve water. Bila stoma close, bila liang tadi tutup, nanti kita akan cover in more detail dalam chapter mana chapter 7 I think. Okay, in order untuk dia after the stoma close, carbon dioxide akan drop sebab stoma tu liangnya akan allow oxygen untuk diffuse out, untuk keluar daripada daun, dan carbon dioxide to enter the leaf. Bila stoma close, bila pintu tutup, awak tak boleh masuk. Sama juga dengan stoma. Bila stoma close, carbon dioxide tak boleh masuk dalam daun, menyebabkan the level of carbon dioxide akan level drop. Okay, oxygen Kenapa carbon dioxide drop? First, sebab dia tak boleh masuk. Yang kedua, carbon dioxide yang berada di dalam daun akan digunakan untuk Calvin cycle. Okay, what happen is that disebabkan stoma akan close, okay, apa yang berlaku, oksigen yang terhasil daripada photosynthesis, daripada light dependent reaction tadi, dia akan terperangkap di dalam daun, menyebabkan okay, oxygen level to increase. Okay, kenapa? Because oxygen cannot exit into atmosphere from leaf. Okay, dia trapped inside the cells. Okay, so kenapa dia akan why is it problematic? Because bila oxygen level akan meningkat, ada satu proses yang kita panggil photorespiration akan berlaku. Okay, inilah problem dia, sebab photorespiration ni dia akan reduce the yield of the photosynthesis. Okay, nanti kita akan tengok into more detail. Okay, photorespiration akan berlaku in which is dia akan occur bila oxygen level is high and carbon dioxide level is low. Kenapa? What is photorespiration? Apa yang berlaku, Rubisco ni
dia ada high affinity kepada oksigen. Okay, they tend to bind to oxygen more than the carbon dioxide because it has the high affinity to oxygen. Okay, macam awak lah. Okay, awak you have tendency to eat the same thing that you want to eat because awak ada high affinity towards the meal that you like. Okay, awak susah nak tukar awak punya menu. Okay, means that you ada kurang inclination towards the other menu. That's why awak sentiasa makan benda yang sama saja. Sama juga macam Rubisco ni. Basically Rubisco ni dia dengan oksigen, dia lagi suka kepada oksigen because it has high affinity to oxygen. Maksudnya sekarang, okay, oksigen ni dia akan act sebagai competitive inhibitor. Dia akan bind dekat the same active site of Rubisco, in which pada ketika itu carbon dioxide juga akan bind dengan tepat carbon dioxide akan bind. So dia adalah competitive inhibitor. Kita dah belajar dalam chapter 4. Bila ada competitive inhibitor, memang the rate of reaction akan drop because okay, the substrate has to compete with the competitive inhibitor for the same active site. Okay. Dan bila oxygen bind to the Rubisco, apa yang berlaku nanti kita akan tengok. Bila bila oksigen bind kepada Rubisco, dia akan menyebabkan okay, RUBP tadi instead kalau ada carbon dioxide plus RUBP, dia akan form 3-phosphoglycerate. Apa yang berlaku now, oksigen tadi dia akan bind kepada Rubisco which is 5 carbon. Dia menyebabkan RUBP tadi untuk pecah kepada dua molekul, iaitu the first one is phosphoglycolate which is 2 carbon dan juga satu molekul 3-phosphoglycerate. Okay. In total of 5 carbon compound. And phosphoglycolate ni tidak ada function. That's why rugi. Sebab kalau ada carbon dioxide bind dengan RUBP, dia akan form dua molekul of 3-phosphoglycerate. Dua-dua tadi boleh digunakan untuk menghasilkan glyceraldehyde 3-phosphate. Tetapi sekarang disebabkan phosphoglycolate ni tidak function, dua carbon tak cukup. That's why dia rugi. Dia akan reduce the yield of photosynthesis. Kita akan tengok itu more detail dalam gambar. Okay. So awak tengok kalau tidak ada oksigen, okay, if the oxygen level is very low, carbon dioxide dia akan bind to the active site of the Rubisco and RUBP juga dia akan bind dekat the active site of the Rubisco. Okay, disebabkan adanya Rubisco tadi dia akan catalyze the formation of 3-phosphoglycerate. Apa yang berlaku bila masuk carbon dioxide dalam Rubisco dan RUBP pun masuk dalam Rubisco, dia akan combine together. Dia akan form dua molekul of 3-phosphoglycerate. Dua-dua molekul ini akan diteruskan dalam phase reduction, dalam phase regeneration of RUBP sampailah kita akan dapat glyceraldehyde 3-phosphate in which berguna untuk the photosynthesis. Tetapi kalau awak tengok dekat sini, untuk yang sekiranya in the high partial pressure of oxygen, bila concentration of oxygen is tinggi, Rubisco pula dia memang suka dengan oksigen. So bila dia ada suka dengan oksigen, dia ada high affinity towards oxygen. That's why oksigen tadi dia akan bind dekat the same active site that carbon dioxide bind. Sebab itulah oksigen dia adalah competitive inhibitor kepada carbon dioxide because it binds to the same active site that the carbon dioxide bind. Okay, diorang ni compete, tetapi disebabkan oksigen tu lagi banyak, that's why oksigen boleh bind dekat the active site of the Rubisco where carbon dioxide also bind. Cuma bila oksigen bind dekat the Rubisco, RUBP pun akan bind sebab oksigen dia tidak bind dekat RUBP binding site. Apa yang berlaku ialah bila oksigen ni bind dekat active site and RUBP bind, oksigen tadi akan menyebabkan perpecahan of the RUBP kepada dua molekul. Satu molekul yang 3 karbon iaitu 3-phosphoglycerate. Satu lagi adalah satu molekul yang mempunyai 2 karbon yang dipanggil phosphoglycolate. Okay. Apa yang berlaku ialah this phosphoglycolate dia akan undergo further reaction, dia akan undergo further enzymatic reaction in which dia akan menggunakan oksigen and ATP dan dia akan release carbon dioxide. Awak boleh nampak ya, kenapa dia ni merugikan sebab dahlah molekul ni tak berguna, okay, untuk dalam Krebs, dalam Calvin cycle. Kemudian this molecule pula dipecah-pecah lagi menggunakan ATP, in which ATP ni sepatutnya kita gunakan untuk
Kelvin cycle, tetapi ATP now digunakan untuk dalam the process to break down the phosphoglycolate. Means that rugilah sebab kita guna bahan untuk benda yang sepatutnya kita guna untuk benda lain. Okay? Plus, kalau awak nampak kat sini, instead of dia menghasilkan, kalau ada carbon dioxide, dia akan menghasilkan dua molekul of 3-phosphoglycerate. Tetapi disebabkan oksigen ni tak ada karbon, that's why dia akan menghasilkan hanya satu molekul 3-phosphoglycerate. Proses ini sahaja telah merugikan. Buang masa. Sebab dia menghasilkan hanya satu 3-phosphoglycerate instead of dua. Okay? And kenapa dia dipanggil photorespiration? Because it occurs in the presence of light and ia memerlukan oksigen relate to the release of carbon dioxide. Macam aerobic respiration. Alright? Then this is wasteful because initial fixation of carbon dioxide molecule occur via rubisco akan result in 2 molecules of 3-phosphoglycerate which are used to produce 6 carbon molecule of glucose. But the formation of phosphoglycolate, 2 carbon, causes the use of more ATP for the breakdown of 2-phosphoglycolate and even cause the release of carbon dioxide with no formation of organic molecule. Carbon dioxide pula dia release instead of dia digunakan. Okay? Means dia keluar. Dia tidak digunakan instead of dia digunakan dalam Kelvin cycle. Okay? So dia merugikan. Okay? Sebab tidak ada formation of glucose. Okay? And eventually photorespiration akan reduce the efficiency of photosynthesis ataupun dia akan photorespiration reduces photosynthetic output dan dia akan menyebabkan cause the reduction in photosynthetic yield, okay, to 30 ke 40%. Dia memang mengurangkan the photosynthetic yield by 30 to 40%. Rugi, okay. If let's say lah kita ada 100% of glucose yang dihasilkan, bila ada photorespiration hanya 60 ke 70% glucos saja yang dihasilkan. Plus ATP digunakan dan rugilah buang masa. Okay? Ini yang berlaku dekat C3 plant. Okay, Rubisu akan transfer oxygen to the RBP resulting in the formation of 5 molecules of carbon which splits into glycolate dan juga this 3-phosphoglycerate. Okay, untuk 3-phosphoglycerate akan stay in Kelvin cycle. Cuma untuk the glycolate molecule akan leave chloroplast and goes to peroxisome. Dia akan menggunakan basically more ATP for the breakdown of glycolate. Dia akan menyebabkan the release of carbon dioxide dan water. Carbon dioxide ini memang tidak akan digunakan untuk Kelvin cycle. Dia release, dia keluar sahaja. Okay, memang merugikan. Then unlike normal respiration, this process produces no ATP. Instead, okay, this process dia menggunakan ATP. So rugilah. Sudah akan decreases the photosynthetic output. Dan inilah kalau kita tengok gambar photorespiration, RBP diguna oksigen, diguna rubisco. Okay, dia akan menggunakan ATP and ADPase juga akan release carbon dioxide. ATP pun akan digunakan instead of menghasilkan dan tidak akan menghasilkan sugar pun. You tengok tak ada menghasilkan sugar pun. In fact carbon dioxide pula dia release rugilah, padahal carbon dioxide ni kita boleh gunakan untuk Kelvin cycle. Kalau dalam photosynthesis in which Kelvin cycle, carbon dioxide dia akan bind dengan RBP akan menghasilkan 2G3P in which 2G3P tadi dia akan dengan G3P yang lain dia akan menghasilkan sugar. ATP tadi memang akan digunakan untuk lead to the formation of sugar and then dia akan regenerate RUBP. So benda ni berguna lah. Okay, dia akan menghasilkan sugar which is the photosynthetic yield. But photorespiration tidak akan menghasilkan sugar. In fact, it uses ATP for the breakdown of the glycolate lagi. Memang melampau. Itu photorespiration. Inilah yang berlaku dekat wheat and potato plant, soybean dan juga rice. Okay. Cuma plant ni memang pandai. Okay, ada certain plant lain dia akan prevent this thing from happening. Dia akan alter dia punya photosynthesis. Itu yang kita akan tengok in the next lecture, which is apa yang berlaku dekat dalam C4 dan juga CAM plants. Okay, diorang ni ada alternative mechanism for carbon fixation. Okay, hanya carbon fixation dalam Kelvin cycle itu saja yang berubah, yang lain itu sama. Okay, so kita akan tengok in the next lecture.